Little I can speak English. Halo, salam. Halo. Salam semuanya. Apa kabarnya? How are you? How are you? They don't understand. They understand. Understand speak bahasa? Little. My name is Jeremiah. Yeah. My name is Christian Jeremiah. And my name is Christian name is Jeremiah. Muslim name Romelani. Romelani is the Muslim name. Ya. Saya percaya Yesus sejak usia 18 tahun pada waktu saya I believe in Jesus while I was 18 years old. I know that. ya kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Yeah. Ya. Saya dilahirkan dari keluarga besar Muslim. I was born in the Muslim family. Dan tidak ada satupun yang percaya kepada Yesus. There is no one believe in Jesus. Ya, ketika kakak saya, While elder brother, yes, diberikan penglihatan, so got the vision, melihat wajah Yesus, saw the face of Jesus Christ, dia jatuh tersungkur. and he just fell down and bowed down. Dan ketika itu juga, And so at the time, dia percaya kepada Yesus. he believed in Jesus. Dan setelah dia percaya kepada Yesus, While he received Jesus, dia menyerahkan hidupnya he total surrender to Jesus sebagai hamba Tuhan. as the servant of the Lord. Dan dia buka sebuah gereja And he opened the church di Lampung. at Lampung, means at the province. Dan banyak orang-orang Bani Kedan So many also from the Muslim families dan bertobat. and repent and converted. Dan setiap tahun dia ke Indonesia, ke Jawa Every Tengah. year, so he came to the Mid Java province. Ya, waktu itu saya masih usia 12 tahun. At the time I was 12 years old. Dan setiap hari dia menginjil kepada saya. And every day he spoke about the Bible, the salvation to Dan me. saya paling Every day. saya paling tidak suka dengan And I didn't like Injil. it. I never would. Dan saya tidak suka dengan Yesus. I don't like about Jesus. Bahkan saya pernah melempari satu anak I drove Tuhan. even one of the Christian dan dengan batu with a stone. dan kepalanya bocor. And so- Karena saya tidak suka dengan orang Kristen. because I hate Christian. Saya benci I hate Christian. dan saya selalu bermusuhan. And my position become enemy. Ya, setiap hari saya pergi ke masjid. Every day. Ya, Setiap hari. Ya. Every day, Yes. not every Friday. Okay. Every day I come to the mosque Yes, untuk sholat 5 waktu. to pray for 5 times. 5 times in a day. Saya baca Al-Quran. And I read the Quran. Ya. Terus kemudian saya sebagai seorang Muslim yang sangat tekun. As a good Muslim, so I keep reading Ya. the Suatu Quran. ketika, And one day ya, saya lihat sebuah komunitas I saw one community, persekutuan Kristen. Christian community, Dia menyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. and they sing in the Christ that we are family. Dan ketika mereka menyanyi lagu Dalam Yesus Bersaudara, While they were singing about this dan song, hati saya sangat bersuka cita. and I was so glad at the time. Saya bertanya sama Tuhan, So I dan asked to the Tuhan Lord, saya, and my Lord, mereka begitu akrab. Orang Kristen begitu akrab, begitu Oh. familiar. so because they are so friendly each other, yeah. Ya, saya melihat mereka seperti keluarga. So I saw them that become like a family. Ya, 6 tahun yang lalu kakak saya terus memberitakan Injil kepada saya. 6 tahun yang lalu. 6 tahun, maksudnya pada waktu saya usia 12 tahun. While I was 12 years old, and 6 years before, my elder brother always speak about Jesus, Ya, saya tolak dan saya tolak dan saya tolak. and I refuse and I reject. Bahkan saya selalu lari ketika dia memberitakan And I run while he spoke Dan, about Jesus. ya, pada waktu saya usia 18 tahun, But while I was 18 years old, saya merasa bingung. I got confused at the time. Saya harus ke gereja I must go to the church, atau saya ke masjid. or I go to the mosque, Saya sholat and I pray in the mosque, atau saya ke gereja. or I pray in the church. Ya, waktu pagi In the morning, saya naik ke musola atau So tempat I- sholat.
I went to the prayer prayer floor, Ya, floor. Oke. Saya bilang, saya berhitung. Masjid, gereja, masjid, gereja, masjid. Saya ulang lagi. Gereja, masjid, gereja, masjid, gereja. Oh, gereja. Ya, sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali. Until 5 times that I count church or mosque, church or mosque, church. 5 kali saya langsung memberanikan diri. And also until 5 times that Saya harus ke gereja. I have to be brave. At that time I must Saya go to langsung the pergi church. ke orang tua saya, ayah saya. I went to my parents. Saya minta izin. I asked the permit, Hari ini and today, kebetulan hari Minggu. at that time it was Sunday. Saya harus ke gereja. I must go to the church. Wah, ayah saya langsung melotot. And my father Hah? was so Ke gereja? mad. Tidak, And my father said, no, tidak ada satupun anak saya yang pergi there ke is gereja. no one of my son, my Karena children, waktu go to kakek the saya mau church. meninggal, While my grandparents berpesan, was about to die, dia berpesan, he bahwa gave the, anak cucu dari keturunan saya jangan ada yang percaya Yesus. and he said that there is no one of my descendant go to the church. Dan itu membuat saya dan keluarga saya So it was like to make me and my family berusaha untuk menolak kekristenan. try to deny, to reject the Tapi Roh Kudus Christianity. begitu kuat di dalam diri saya, But Holy Spirit at that time worked very strong in my sehingga saya spirit. melewati semua batas itu So I crossed the border. dan saya datang ke orang tua saya. So I attended my Dan parents, orang tua saya tidak mengizinkannya, and my parents didn't give me the permit, tetapi saya tetap nekat. but I still keep going. Dan saya Keep kemudian going. pergi hari itu langsung saya ke gereja, And at the time on Sunday, naik sepeda, I went to the church dan jarak by gereja dengan rumah saya sekitar 10 km. about 10 kilometers by bicycle. Dan saya bawa Alkitab, And I brought a Bible, dan saya sembunyikan Alkitab itu. and I hide it. Ya, saya bungkus dengan koran. Everybody knows that how to do that. Karena saya malu kalau dilihat teman-teman saya. Because I feel shy when anybody look at Wah, me. kamu that I sekarang read beda the Bible, agama. because they will say that I'm converted. Saya berdoa sama Tuhan So I pray to the Lord. supaya ketika saya tiba di satu gereja, If I arrive in one of the church, tidak ada satupun yang kenal saya. there is no one know me. Saya langsung saya masuk ke gereja. While I get into the Saya church, sangat terkejut. I was shocked. Ternyata di dalam gereja itu ada 2 teman saya. There were 2 friends. Tuhan, of mine. kenapa ada teman saya? Saya mau sembunyikan bahwa saya orang Kristen. Actually, I want to hide myself that. Tetapi Tuhan menegur saya. Kalau kamu malu bersaksi tentang namaku di hadapan manusia, maka aku juga akan But malu God said, if you ashamed, untuk Ya. menyaksikan engkau. Jadi Tuhan itu, ya kalau misalkan saya malu bersaksi tentang nama Yesus, dia juga akan if menolak. I ashamed to give the testimony to somebody to prove that Jesus is my Savior, Dan Tuhan akan menolak saya. and Lord also will reject me. Di situ saya sadar At the time I realized bahwa Tuhan tidak suka God doesn't like. saya malu menerima Yesus. Artinya I'm saya ashamed. merasa malu menerima Yesus. Dan saya God harus proklaim to nama receive Yesus Jesus. I have to kepada proclaim. semua teman-teman saya. I have to proclaim the name of Jesus to my friends. Ya, akhirnya saya pergi ke sekolah. And finally I went to the school. Saya bicara sama guru saya I spoke to my teacher. bahwa saya hari ini pindah jadi orang Kristen. And I spoke to him or her. Ya, And I saw that from today on, so I converted to be Guru saya Christian. sangat marah And my teacher was mad. karena saya tidak pernah memberikan nilai kamu jelek. He said that I never give you the underestimate you. Yes. Terus saya bicara, oh bukan soal nilai, This is not about the value, itu soal kepastian but keselamatan. this is about the proof that, so about the salvation. Meskipun saya tidak naik kelas,
Even though I never upgrade my saya akan class, tetap percaya Yesus. I still believe in Karena Yesus Jesus. adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Because Selamat Jesus saya. is the only one Yang is mengubah my hidup saya. Lord. Amen. Dan saya tidak takut. So I never scared. Saya bilang sama guru saya, mulai hari ini saya tidak ikut pelajaran agama kamu. And he said to the teacher, from now on I never receive to study about the religion. Saya langsung mengikuti komunitas And also I follow the community, Kristen di sekolah Christian saya. community in my school. Dan mulai dari situ saya mulai diejek oleh teman-teman saya. And then so from that time, so my friends mock me, Tapi, bully me, tapi saya tetap percaya. but I still believe in Jesus. Dan saya tidak pernah mundur sedikit pun. I never step down. Meskipun teman-teman saya menghina saya. Even though that my friends mock me, Saya tetap tekun. Dan saya tetap setelah saya percaya Yesus, saya melayani Tuhan. I still keep believe in Jesus and I serve Him. Dan sampai hari ini. And until today, Dan ya, teman-teman yang menghina saya and the friends of mine who mocked me last time, dan sekarang menjadi best friend saya. because my best friend, Bahkan saya kasih pekerjaan. do they become Christian now? No, Muslim. Still Muslim. Still Muslim. Dan But teman-teman I give them the job dan saya kan harus mengasihi dia. because I have to love Meskipun dia them. dulu membenci saya. Even though they mocked me last time, but Karena I still have to Karena love Yesus them adalah kasih. because Jesus is Harus love. mengampuni orang-orang yang pernah melukai We hati have to saya. forgive even Yes. our enemy. Agar dia bisa melihat bahwa Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan So they saya. will see that. So Jesus Christ in me who saved me, Dan juga Tuhan yang menyelamatkan dia. and also Jesus will save them. Dan teman-teman saya mulai dekat sama saya kembali. And my friends now become close, get close with me again. Dan setiap pertemuan, And every meeting, dia panggil saya pendeta. and he calls me pastor. Haleluya. Dan saya percaya ketika satu orang diselamatkan, And I maka believe if somebody saved, seisi rumahnya diselamatkan. the whole family will be saved. Amen. Dan saya berdoa untuk kedua orang tua saya. I pray for my parents. Dan 23 tahun setelah percaya Yesus, After 23 years, I orang believe tua in saya Jesus. bertobat dan terima Tuhan Yesus. My parents, Ibu saya, ibu saya, even my mother. bagaimana percaya Yesus setelah saya 23 tahun percaya Yesus. My mother believed in Jesus after I believed in Christ 23 Ya, years. dia ketika saya sampaikan tentang Injil, While I spoke about Jesus, dia menolak. and he refused. She refused. Suatu ketika, But one ibu day, saya jatuh dari tempat tidur while she fell from the bed dan dia patah tulang. and she got broken bone here, Nah, dia tidak mau dioperasi. and she didn't want to get the operation. Saya doakan dengan Tuhan Yesus. And I pray in the name of Dan Jesus, dia mau. and she Dia is mau. willing to Dia mau receive it. percaya. Didoakan. She believed in prayer, Dan akhirnya mujizat terjadi. and finally Dan dia the miracle disembuhkan. happened. Dan tulangnya kembali pulih. Dan Amen. dia dioperasi. Dan setelah itu dia bilang, karena Tuhan kamu yang nyembuhin, saya jadi percaya Yesus. Because your Lord healed me, so I do believe now in your Lord Jesus Christ. Dia langsung buat ucapan syukur, bikin nasi box. She made what's that the meal in Dibagikan ke boxes tetangga-tetangga semuanya. and give all the boxes to the neighbor. Bahwa saya sudah Kristen. And so she declared that I'm Christian. Oh, Dan saya berdoa sama Tuhan, so I pray. tinggal ayah saya. Now is my father. Dan saya berdoa, Tuhan jangan sampai ayah saya dipanggil Tuhan sebelum dia kenal I Yesus. asked to the Lord that don't get my father before he believed in Jesus Christ. Tahun 2021, Don't take him. tahun 2021, In the year 2021, ya, ayah saya sakit. my father was ill. Ya, saya langsung berdoa untuk dia. I pray for him. Waktu itu umurnya 104 tahun. Oh, Ya, ya ayah saya 104 tahun, ibu saya dipanggil umur 99 tahun. Ya. how old you are going to be? Ya. You're still a child. Yes. Hey, everybody can understand. You just speak in Indonesia. Umur saya 55 tahun. 55. My father passed away while he was 104. Yes. 104 years. Your Yes. mother
passed away My while mother 99. she was 99 years. Yes. So, dan 1 bulan sebelum meninggal, And a month before my father. pas waktu COVID, Sabar, itu apa? Katanya. 1 month before my father passed away. ya pas waktu COVID, Yeah. And during the COVID pandemic, sebelum meninggal 1 bulan dia percaya Yesus. and he believed in Jesus Christ. Setelah percaya Yesus dia meninggal. And after he believed in Jesus and he passed away, Ya, jadi keluarga saya dari Irian Jaya, and my father from Irian, from Papua, ayah saya harus dikuburkan secara Muslim. and my family said must be buried in the Muslim Ya, way. kami akhirnya bersepakat, oke, And so we decided, yes, okay, we agree. tubuhnya kan sudah tidak berfungsi Because the apa-apa. body is Yes. nothing. Kembali ke debu, Yeah. ya, jadi no problem. No problem dikubur secara Muslim. But he believed already. Yes. He got the salvation already. Okay. He got saved. Ya, dia sudah diselamatkan jiwa dan rohnya kembali kepada Amen. surga. Amen. No problem kalau dia dikuburkan secara Muslim. Dari saya tidak mau bertengkar dengan keluarga saya dua I don't want to saya. fight with my 2 brothers Karena masih ada 2 kakak saya masih Muslim di because 2 Papua. brothers they are still Tinggal Muslim di Papua. and staying in Yes, Papua Island. Sorong. Ya. Mostly Christian, no? Ya, saya bersyukur hari ini saya tetap melayani Tuhan dan saya punya anak Praise God 1. that I still in faithful to serve Jesus. I have 1 daughter, right? Boys, Boy. one boys, and One. one wife. Ada kota, Only one wife. Because in Jesus Christ, no 2 and 3 and 5. Thank you. Tomorrow I Will continue. Yeah, to Ah. continue. God bless you. Amen.